नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई चाहिँ नि यहाँ एउटा निमन्त्रणा दिएर चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदेऊ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेर लिएर आएको छु। आज उसले चाहिँ नि एबाकसमा चाहिँ जोडघटाउ कसरी गरिन्छ त्यो जस्ट एबाकसको जुन क्लास हुन्छ टेस्ट हुन्छ त्यसमा कसरी गर्छन् उ चाहिँ नै गरेर देखाउने छिन् र मैले चाहिँ यो एपिसोडमा जोडघटाउ त्यस पछाडिको एपिसोडमा गुडान र त्यस पछाडिको एपिसोडमा चाहिँ मैले भाग पनि देखाउने छु। उनीले अहिले 4 क्लास एबाकसको 4 क्लास भनेको यो नर्मल एलिमेन्टरी स्कुलको 4 क्लास नभइकन एबाकसको 4 क्लास एबाकस स्टार्टिङमा 20 बाट सुरु हुन्छ र 19 18 17 भन्दै चाहिँ झर्दै 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 आउँछ र 1 भनेको सबभन्दा लास्ट हुन्छ। उसले अहिले 4 गर्दैछिन् तर आज चाहिँ उसले 5 गरेर देखाउँछन्। त्यो 4 मा चाहिँ अलिकति उसलाई कन्फिडेन्स छैन भनेर उसले भनिन् र उसले गरेको भिडियो जुन छ तपाईहरुलाई मैले बिना एडिट गरिकन नो साउन्ड एडिट नो भिडियो एडिट गरिकन तपाईहरुलाई मैले यहाँ पोस्ट गर्ने छु र यदि तपाईले एबाकसमा जाने हुनुहुन्छ भने उसले गरेको एबाकस हेरेर पनि तपाईले पत्ता लगाउन हुन सक्छ कि यहाँ कहाँ मिस्टेक भएको छ या फेरि कहाँ मिस्टेक भएको छैन। र आज चाहिँ नि उसले जोडघटाउ गर्छिन् जसमा छ यो क्वेशन यहाँ स्क्रिनमा म साइडमा राखिदिन्छु। यो क्वेशन हो 10 वटा क्वेशन छ 10 वटा रोमा छ एउटा क्वेशन 10 वटा रोमा छ 10 वटा क्वेशन छ र यसको टाइम भनेको 7 मिनेट्स छ। 7 मिनेटमा गरेर भ्याउनु पर्छ र यसको पास मार्क छ 70 भन्दा तल आयो भने पास हुँदैन। ठीक छ र यो उनले भर्खर गर्छिन् र म गर्दा गर्दै फेरि त्यो पछाडि चेक गर्छु। नो चिटिङ यसमा चिटिङ छैन। तपाईहरुलाई यो एजुकेसनमा म आफ्नै छोरालाई चिटिङ गर्न चाहिँ म सिकाउँदिन र उसले गरेर सकाइसके पछाडि म चाहिँ नि मसित चाहिँ यसको आन्सर सिट हैन यो आन्सर सिटले म उसको चेक गरेर तपाईलाई मार्क्स पनि लास्टमा भन्ने छु हैन। उसले चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ अलिकति छ नि अलिकति उसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइराछ अरे अब म पास हुन्छ कि हुन्न भनेर अघिदेखिको उसलाई चाहिँ एकदम टेन्सन भइराछ हैन। नो टेन्सन र म यो भिडियोलाई चाहिँ तलपट्टि सार्छु जहाँ उसले गर्दैछिन् र हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो क्वेशन पेपर 20 मा यहाँ छ टाइमर यसलाई छ 7 मिनेट्स यतापट्टि छ एबाकस यतापट्टि छ पेन अनि यो मेरो चेक गर्ने पेन। ठीक छ र म यो भिडियोलाई चाहिँ नि म यतिमै सुरु गरिहाल्छु। म 7 मिनेट लाएर उसले चाहिँ नि गर्न सुरु गरिहाल्छिन्। ओके र पखना यहाँ राख्छु यहाँनिर राखेर 7 मिनेट्स यहाँबाट सुरु गराउँछु र यहाँबाट चाहिँ नि भिडियो नो एडिट साथ मैले चाहिँ पेस्ट गर्ने छु हैन। र हेर्दै जानुहोस् अब स्टार्टिङ टाइम छ 7 मिनेट्स। आर यु रेडी? Yes, okay, let's go. Change your pen.
उनले चाहिँ एकचोटि सबै भ्याइन् र अब चेक गर्दैछिन् अझै हामीसँग चाहिँ नि 43 सेकेन्ड बाँकी नै छ त्यस कारणले अब चेक गर्नलाई चाहिँ हामीसँग सकियो टाइम पनि ओके ल म अहिले भर्खरै म तपाईँलाई चेक गरेर देखाइहाल्छु टाइम स्टप र कति नम्बर आयो यो हो मेरो एन्सर सिट हैन म चेक गरिहाल्छु 1 नम्बरको एन्सर ल इचिनी गोयोङको नाम एन्सर भन ल गोसाङ ओके 20040 ओके 1414582 okay 16123 okay 3373 okay 19689 okay 4968 okay 13295 okay and 20207 nice 100 marks very nice it's 100 marks now she's very happy and लाग्छ यसमा कुनै चिटिङ छैन हैन भित्र राम्रोसँग हेर्नुस् र म चाहन्छु कि हाम्रो नेपालमा यसको शिक्षा चाहिँ अलिकति पनि छैन त्यसकारणले यसको शिक्षा चाहिँ मलाई एकदमै सबैलाई नेपालको बच्चाहरूलाई पनि एकदमै सिकाउन मन छ यसले मनमन हिसाब गर्ने चाहिँ जुन छ नि ह्यापी मनमन हिसाब गर्ने जुन क्षमता बढ्छ नि तपाईलाई अब त्यसको पनि म तपाईलाई चाहिँ एउटा फेरि भिडियो बनाएर राख्ने छु कसरी बच्चाहरूले मनमन हिसाब गर्छन् भनेर अर्को एपिसोडमा गुडान लिएर आउने छु फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा टाटा टाटा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस्